Good afternoon. Welcome to our online lessons. Because of virus spread in our country, we have to give such kinds of online lessons. Actually, this is for the students of the Russian department, but I hope that everyone, both the Russian and Azerbaijani department students, can understand everything, because today we'll try to have a lesson in English. And don't worry that it will be not complicated, because I'll give you some necessary terms before starting our lesson. And but if you have some questions, of course you can ask me. Now let's start. Today our topic is passive voice, and in Russian this is the страдательный залог, and in Azeri this is the мечтунок. And today we'll try to find out how you can change the declarative form of the passive voice. Now let's start. Let's start from the terms firstly, necessary term that will be useful for you during our lesson. Okay, welcome again, and I would like to repeat our topic again. Today we change declarative forms of active voice into declarative forms of the passive voice. And now let's start from the necessary term that can be very useful during our lessons today. Let's start. Firstly, you have to know what's the active voice. In Russian this is действительный залог, и мы понимаем, что такое действительный залог. Это то действие, которое выполняется само по себе. То есть само подлежащее выполняет данное действие, и в этом случае мы употребляем действительный залог. Мы же ее будем превращать в пассивный залог, то есть страдательный залог. То есть это что такое? Это действие, которое выполняется со стороны кого-то, то есть подлежащее испытывает на себе действие со стороны кого-то. This is the active voice. Next, subject. Subject это является подлежащее. In Azeri this is мубтада. Predicate. Predicate это сказуемое. In Azeri xəbər, yəni cümlə üzvü olaraq xəbərdir. Predicate, subject isə mübtadadır. Object. Object на русском это дополнение, то есть как член предложения. In Azeri tamam, yəni cümlə üzvü olaraq object tamamlıqdır. And auxiliary verb. Auxiliary verb на русском это вспомогательные глаголы, то есть это формы to be, которые раскрываются в различном времени. Azərbaycan dilində isə auxiliary verb köməkçi fe'llərdir, yəni to be fe'linin açılış formalarıdır ki, bugün biz onlarla da tanış olacaq. Gəlin başlayaq passive voice. Давайте начнем, посмотрим, что же такое страдательный залог. Firstly, how we can reconstruct the passive voice. This is the subject plus to be, auxiliary verb to be that I said before, and a participle to. Maybe you know what's mean participle to. Participle to, it depends on is it regular or irregular. If this is the regular verb, we use verb plus ed. But don't forget that this is the not past simple. This is the participle to, but the forms can be the same. And if this is the irregular, this is the third form of the verb. То есть, что такое participle to? Это причастие. На русском это похоже на страдательное причастие. Если это правильный глагол, то в этом случае мы добавляем идею, но не забываем то, что id добавляется и в прошедшем времени, но не путаем их, потому что у страдательного залога, то есть у причастия и у глагола в прошедшем времени одинаковая форма. Сегодня мы научимся их различать. И если это неправильный глагол, мы используем третий столбик. Например, наверное, все знаем, что eat, ate, eaten это является именно третьей формой глагола participle to, или, например, take, took, taken. Taken в этом случае будет являться participle to. Теперь давайте посмотрим, как мы можем превратить одно предложение в passive voice. Let's create one declarative form of passive voice from declarative form of the active voice. Biz artıq bildik ki, active voice bu məlum növdür. Yəni gördüyümüz cümlə I wrote the letter yesterday. То есть предложение «Я написал вчера письмо». Это является нашим активным залогом, то действие, которое мы выполняли сами. И теперь мы ее будем превращать в passive voice, то есть в страдательный залог. То есть данное действие «Вчера я написал письмо».
Если я выполняю действие вчера, то в этом случае действие было испытано на самом письме. В этом случае, если мы хотим это предложение употребить в passive voice, то есть в страдательном залоге, что мы делаем? Сначала мы находим наше дополнение, object. Firstly, the first step of finding passive voice. We have to find object. So, I, this is the subject, wrote, this is the predicate, and the later, this is the object. Firstly, let's find out object, this is the later. After, we have to convert our object into subject of the passive voice. So, our passive voice sentence starts with the object of the active voice. That's why our sentence starts with the later. After, we have to find out to be form. And what's the to be? It can be in all tense forms. Because of wrote in past simple, we have to use auxiliary verb was. And don't forget, after to be we use participle to. So, wrote, if this is the past simple form, the third form, participle to form of this word is written. And if I wrote this later, we can use such kind of expression by me. But, of course, it doesn't matter. You can use or don't use, it's up to you. Следовательно, надеюсь, все понимают, о чем говорим, что в этом случае мы сначала находим дополнение. Later является дополнением, то есть I является подлежащим, wrote является сказуемым, later является дополнением. Дополнение должно перейти в подлежащее страдательного залога. То есть мы видим, что later переходит в подлежащее. Далее по структуре у нас форма to be. И to be должно раскрыться в том времени, в котором употреблено главное предложение, то есть действительный залог. Теперь смотрим. Если глагол wrote в прошедшем времени, значит мы употребляем вспомогательный глагол was. И не забываем, что после глагола to be мы обязательно употребляем форму причастия, страдательного причастия. В этом случае wrote, так как в прошедшей форме, это вторая форма глагола. Третья его форма participle будет written. И если это действие было выполнено мною, мы можем в конце добавить эту информацию, что письмо было написано мною. Пойми. Но это не обязательно, это уже зависит от тестов, которые вы употребляете. Həmçinin Azərbaycan dilində də izah eləmək istərdim. Deməli, ilk növbədə baxırıq. Ay mübtədadırsa, wrote xəbərdir və later tamamlıqdır. Tamamlıq keçməlidir məşğul növün mübtədasına və də keçir qabağa. Ondan sonra to be formasına baxırıq və to be-nin zamanını bəlli etmək üçün baş cümlənin xəbərinə baxırıq. Xəbər əgər keçmiş zamandadırsa, o zaman keçmiş zamanın köməkçi fe'lərini istifadə etmiş oluruq. O da ki, was fe'ləridir və ondan sonra participle to, yəni fe'lin üçüncü formasını istifadə etmiş oluruq və wrote fe'linin üçüncü forması biz bilirik ki, written fe'lidir və axırda məktub mənim tərəfimdən yazılır. Mənim tərəfimdən demək istəyiriksə, by me əlavə edə bilərik, amma məcburi deyil. Yəni o artıq testdən asılıdır. Bir çox testlərdə by me olacaq, bir çox testlərdə by me olmayacaq. Amma unutmayın, əgər belə bir ifadə görsəniz, the letter was written me. It's incorrect because either we use by me or we don't use. But the letter was written me, it's incorrect form. The letter was written by me, it's correct. Or just the letter was written. It's enough for making passive voice. I hope everything is clear. Now let's start to find out how it can be changed into passive voice all tense forms. Let's continue. Okay, let's start from present simple. İndiki sadə zaman, простое настоящее время. If we want to create passive voice of present simple, we use again to be, and the to be should be am, is, or are. But don't forget, we don't use do or does in passive voice. It's incorrect form, so we can use do, does just in active voice, but not in passive voice. Just am, is, are. And don't forget, after auxiliary verb, we have to use participle to every time. All passive voice sentences should be created with participle to. Now let's see one sentence. The teacher gives him piano lessons. As we can see, we have two. There are two objects in this sentence. The first one is him, the second one is piano lessons. In this case, we can create two passive voice sentences. Now let's start from the first object. If our main object is him, if we want to indicate to the word him,
we can use him at the beginning of the sentence. Okay, for example, if him, this is the object, we can change him into subject of the passive voice. Of course, it should be him. After, because of gives in present simple, we use auxiliary verb of present simple, am, is, or are. And we know that after him, we use auxiliary verb is. After, participle 2, we have the verb gives. And we know that gives, gave, given. Given, this is the third form of the verb to give. So, participle 2 form is given. He is given piano lessons by the teacher. This is the first variant, but we can create the second sentence of the passive voice from this active voice. If our object is a piano lessons, we can convert piano lessons into subject of the passive voice, and we start sentence with piano lessons. After, we use auxiliary verb, and because of lessons are plural, we use are. And again, don't forget about participle 2 forms. Again, we use given. Piano lessons are given him by the teacher. So this is the second passive voice sentence. So from this sentence we can create two passive voice with present simple forms. Now let's continue. Next one, this is the past simple. And if this is the past simple, we use two kinds of auxiliary verb. This is the was or were. So, did cannot be used in passive voice. Did can be used just in active voice. Now let's see. He told me interesting stories. Again, we have two objects in this sentence. So, now let's change this active voice into passive voice, but with two versions. So, let's start from me. Of course, here, this is the subject, told, this is the predicate, so me, this is the first object. Let's change me into subject of the passive voice and create passive voice sentence. So, we start from me, so I told. This is the past simple tense form. And because of this is the past simple, we have to use was or were. And of course, we know that after I, we have to use was. In this case, we say I was told. Why? Because we know tell, told, told. Told is the same like in past simple. And I was told interesting stories by him. And be attentive. I was told. Bu ne deməkdir? I was told. Mənə deyildi. Mesela desək ki I told, mən dedim. I was told, mənə deyildi. То есть I told это означает, что я говорил, я рассказывал. I was told, мне рассказали, мне сказали. Будьте внимательны с формами. I was told, мне сказали, mənə deyildi. I told, this is the active voice, я сказал, mən dedim. So, this is the first kind of passive voice, but now let's change the second object of this sentence. He told me interesting stories. We have the second object, interesting stories. If interesting stories we change into subject of the passive voice, we can create such kind of sentence. Okay, let's continue. So, our first sentence was I was told interesting stories by him. Now, interesting stories can, yes, we change into subject. Interesting stories. This is the subject of the passive voice. Now, again, because of told, the past simple, we have to use auxiliary verb of past simple. But because of stories are in plural, we have to use not was, we use were. Interesting stories were, again, we use told in participle 2, is remain the same.
interesting stories were told. Who told? Me. And don't forget, after tell or told, we don't use prepositions. And for example, by him. In this case, how can we translate this sentence? Интересные истории были рассказаны мне со стороны его. То есть им были рассказаны интересные истории. Yani ki maraqlı hekayələr onun tərəfindən mənə danışıldı. The translation is so. Okay, this is the how can we change past simple active voice into active voice to passive voice. Now let's continue with another tense form. Okay, the next is future simple. Of course, we know that a future simple. How can we create future simple? Of course, with will or shall and a plus base infinitive. But this is the active voice. But if we talk about our passive voice, in this case, we have to use shall be or will be and again plus participle to. For example, he will buy presents. Of course, this is the active voice, but how can we change this sentence into passive voice? As we said before, we start with object form. In this case, here, this is the subject. Will buy, this is the predicate, and the present, this is the object. So, object of this sentence convert into subject of the passive voice. So, present is the subject of the passive voice. Now, because of will by is a future simple, we have to use auxiliary verb of future simple. And in this case, this is the shall be or will be. And we know that after present, that equal pronoun we have to use will. And don't forget about be, because of this is the passive voice, and we have to find out what the participle to forms should be used. In this case, by. By has the same form like past simple in participle to, by, both, both. In this case, we use present, will, be, both. And we can say by him. So, don't confuse, because most students ask this question. How can we use will with both with past simple? Don't forget that this both is not past simple. This is the just participle to. And we can use will with both because again, will, this is the future simple, this is the indication of future simple. Yes, and both, this is the participle to forms. Now let's translate this sentence. Demek o hediyeler alacak. On kupit подарки. How can we use in passive voice? Hediyeler onun tarafından alınacak. То есть подарки будут куплены им. Now let's see. Presents will be bought by him. How can we translate? Подарки будут куплены им. Hediyeler onun tarafından alınacak. So we can convert active voice of future simple into passive voice of future simple. Okay, and don't forget that we have to use the same tense form every time. Biz həmişə eyni zaman formasını qorumalıyıq. Yəni əgər bu future simple zamanda istifadə olunubsa, deməli passive voice-da da future simple istifadə olunmalıdır. То есть не забываем, не меняем никогда время. Время должно оставаться в одинаковой форме. Now let's see. Next tense form. This is the present continuous. How can we create present continuous? In this case, we use am, is, are, plus being, plus participle to. Now let's see. For example, I'm writing the letter. Okay. I'm writing the letter. This is the present continuous tense form. In this case again, we firstly find out the object of this sentence. I, this is the subject. I'm writing, this is the predicate. The letter is object.
that should be changed into subject of the passive voice. Now let's start. How can we translate first this sentence? I am writing the letter. Mən məktub yazıram. Ya piшу письмо. Now, in this case, how can we say in passive voice? Məktub mənim tərəfimdən yazılır. Письмо пишется мною. Now let's change into passive voice. The letter convert into subject. And because I'm writing, this is the present continuous, we use auxiliary verb am, is or are plus being. In this case, letter in singular, that's why we use is. After, we have to use being every time if this is a passive voice. Is being. And after, writing should be used in participle to. And this is the written. We know that write, wrote, written. Written, this is the third form of this verb. The letter is being written. Written by me. Now let's translate this sentence. Məktub mənim tərəfimdən hal-hazırda yazılır. Письмо пишется мною сейчас. This is the present continuous tense form. Now let's continue with another tense form. This is the past continuous. Let's see, how can we create past continuous in active voice? You know, this is the was, were plus participle one. But if this is the passive voice, we have to use again was, were, but we should add being and after participle to. Now let's see. For example, I was reading this book. Mən kitab oxuyurdum. Я читал книгу. How can we change into passive voice? It should be so. Kitab mənim tərəfimdən oxunurdu. Книга читалась мною. Let's see. How can we create passive voice? Again, firstly, we find out. Firstly, we should find out our object. This is this book. We change into subject. After, we have to use to be forms. And because of was reading in past continuous, we use again was, but don't forget about being, because this is the past continuous tense form. The book was being. And again, participle to, as we know, read, read, read. Read, this is the participle to form. The book was being read by me. So, this is the correct form of past continuous tense form. Now let's translate this sentence. Книга читалась мною. Kitab mənim tərəfimdən oxunurdu. So we can create passive voice of past continuous. Now let's continue with another tense form. This is the present perfect. So we know that the present perfect can be created with participle to and with have or has. But what about this one in passive voice? In passive voice, we just add been. So again we use have, again we use has, again we use participle to, but between them we just add been. Okay, let's see. For example, this sentence. Anar has written the exercises. Yani Anar tapşırıkları yazmıştı. Yani yazdı. То есть Anar написал упражнения. Now how can we use in passive voice? Упражнения были написаны Anar'ın. Yani tapşırıklar Anar tərəfindən yazılmıştı. Let's change into passive voice. For example, in this case, we firstly find out our object, the exercises. This is the object. After, of course, we have to find out what's that. To be form should be used, and because of has written in present perfect, we use have been or has been. In this case, exercises are in plural, so we use have been.
The exercises have been, and we use the same form written. Why? Because we know that both passive voice and active voice forms of the present perfect are used with participle to forms. This is the written. The exercises have been written by Anna. So this is the correct form of passive voice in present perfect. And how can we translate? Упражнения были написаны Anar'a. Tapşırıklar Anar tarafından yazılmıştı. So this is the present perfect. But don't forget that we cannot change tense form. For example, we can use have or has because both of them are in present. But we cannot say, for example, the exercises had been written because this is another tense form. But both active voice and the passive voice should be used in the same tense form. If the first sentence in present perfect, the second should be in present perfect too. Now let's continue with another tense form, and this one is past perfect. We know what's the past perfect. This is the had plus participle to. In this case, if this is the passive voice, we add just been again, like in present perfect. So this is the had been plus participle to. For example, I had done my homework by 2 o'clock yesterday. And because of by 2 o'clock, we know that this is the past perfect tense form. In this case, I had done my homework. Öz tapşırıklarımı yerine getirmişim. Я уже выполнил свою домашнюю работу. Употребляем в прошедшем завершенном времени. How can we say? Упражнения были выполнены мною. Tapşırıklar mənim tərəfindən yerinə yetirilmişdi. Let's see. First again, we have to find object. This is the my homework. We convert into subject. My homework. And let's find out what the tense form is. This is the had done. This is the past perfect. In this case, we use again had, but if this is the passive voice, don't forget about been. My homework had been done should be used in the same form because we know that both active and passive voice of past perfect should be used with participle to form. Had been done, and we can say by whom? It's by me. So, домашняя работа была выполнена мною. Ev tapşı mənim tərəfimdən yerinə yetirilmişdi. This is the past perfect and the passive voice form. So, let's passive voice. And we use modal verb. We add be and again participle to. Maybe it's very easy. Now let's see. I can translate this text. So again, we have to find object this text. This text, we use the same modal verb can, and because of this is the passive voice, we use be. The text can be, and we use again participle to form. And because translate is a regular verb, we use translated because ed, this is the third form term, can be translated and we can say by me. So how can we translate this sentence? Текст может быть переведен мною. Мәтін mənim tərəfimdən tərcümə olunabilir. Okay. Now let's see the second sentence. I have to buy this book. Try to create your own sentence before my writing. Okay, let's continue. I have to buy this book. First, let's translate this sentence. Я должен купить эту книгу. Mən bu kitabı almalıyam. How can we use in passive voice? Kitab mənim tərəfimdən alınmalıdır. Книга должна быть куплена мною. Now let's use this sentence. Again, we have to find out our object, this book. This book is subject of passive voice. After we continue, have to
we use again the same modal verb, but be attentive, we cannot use this book have to, because this is the book is singular. In this case, we have to change have to into has to. That is the singular form of this modal verb. This book has to, and we use again be. This book has to be, and we use participle to form by. We know that we should use both, by, both. This is the third form, participle to form of this verb. So this book has to be bought by me. So now let's translate our sentence. Книга должна быть куплена мною. Kitap mənim tərəfimdən alınmalıdır. So this is the correct form of passive voice, and with using modal verb. So it was the last one, and today you can learn how you can change all active voice declarative sentences into passive voice declarative sentences. Тем самым вы уже научились, как мы можем превращать любое предложение действительного залога во всех временах в stradательный залог тоже действительного залога. Deməli, bugün biz öyrəndik necə deməli, məlum növdə olan cümlələri biz məchul növə keçirə bilərik. Okay, now let's see some exercises. Okay, let's start. Salam Sayın Məhular. Salam aleyküm. Hoş gördük. Salam uşaqlar. Salam aleyküm. Gəl bir sana uşaqlarınızı eşirin. Belki başka düşmeye olur, emelli. Eşirebilirsiniz bizi yoksa yok. Eşidiri. Problem nedir? Nəyimizdə problem var? Benim izah yaxşıdır, prostaki yerinde ancaq İngilizce başa salsınız, onda adam satmır, ona göre. Yavaş olarak. Anlaşılır. Ama ders rahat. Ben izah yaxşıdır, ona söz yok. Prostaki sözlərdən fərdi sözlə başa salanda da Yavaş İngilizce çəkmir. Belə eləyək. Adın nədir sənin? Mənim Əli. Hansı filial? Əcəm filial. Əzəm filialı. Xoş gördük. Sevin arasında demək istədiyini odur ki, yalnız İngilislə gedəndə kulağın anlamasında izahında çəkin. Məncə əlçiləşdiyi kimi Tərcümə edirəm olsun. Ben yaxşı eşitmək üçün qarışmamaq üçün bir dənə eşitib qoşsalar bu program yaramayacaq. yox, hal-hazırda biz eşidəcək. Naş diktasından səslər qarışır. Hər kəsin imkanı varsa naş diktasın, səslər qarışmasın. Siz indi olasılıqlarını istifadə eləsəz, hal-hazırda biz sizə eşitmək amma onun səsini bağla bilin, onun səsini bağla bilin. Adım bağla bilin, səsini bağla bilin. Onlara başa düşənlər bir şey yazın. Deməli, siz bizi eşidirsiniz, bu səslər qarışdığına görə mən dedim, bəzi şeylər müəllimlə məsləhətləşə, bayaq da mən də dərsə baxıram. Sevim müəllim, uşaqlarımızın istəyi odur ki, biz IELTS, TOEFL səviyyəsində dərs keçməyək, dərslərimizi sadəcə abituriyent hazırlıq proqramına uyğun vuraq. Məncə izahları arada Azərbaycanca versək yaxşı olmazmı? Çünki İngiliscə səviyyəsi yaxşı olmayan uşaqlar ola bilər ki, tamam başa düşməsin. Sadəcə belə deyək, onsuz da bütün cümlələr tərcümə olunur və hamısı tərcümə eləmişdir. Mən elə bilmirəm Və məncə artıq uşaqlar, biz həmin elə məqama gəlmişik ki, listening əsas məqamdır. Uşaqların ən böyük problemi listeningdir. Uşaqlar artıq bunu öyrəşməlidirlər ki, artıq ingilis dilində də başa düşmək lazımdır. Yəni, beləliklə, 2 qat fayda, həm qrammatik, həm də listening bacarığı inkişaf olunur. Hər ikisi burada mükəmməl etdirmiş olacaq. Bizim də hal-hazırda hörmətli dostlar, qonaqlar, tamaşaçılar, abituriyentlər onlayn sinifdəyik. Bildiyiniz kimi kurs layihəsi əsasında distant təhsil proqramını tədris eləmiş oluruq. Bu bizim gördüyümüz onlayn sinifdir. Müəllimlərlə şagirdlər arasında həm ünsiyyət var, həm də dərsləri çox rahat şəkildə dinləyə bilirlər.
və biz Sevim müəllimin qapısını döyərək, necə ki, sinif ortamında içəri girdik, burada həmin vəziyyətə girmiş olduq. Gördüyünüz kimi bu proqram əsasında bütün o proseslər həyata keçirilmiş olur. Əhmədli filialımızdan kimsə varsa o bir dənə qoşmaq istəyirik bura. Var mı Əhmədli filialından? Necə sırdıq bunu? Və buradan bağları baxaq. Yox, o başqa. Şagirdlərimizdən birinin səsini eşitmək istəyirəm. Kim var orada? Bir əlini qaldırsın, prosesə qoşulsun. Like'larınızı, bəyənmələrinizi gəldi, əli xoş gördük. İndi sən də eşidirik, de görək nə deyil. Mən gəlməyəcəm, müəllim. Əladır, super. İnsan başa düşürür. Onsuz bu dərsi də biz başa düşürük. Burası bilmişik. Burası da indi təkrar kim dedi? Sadəcə bir iki yerdə indi başa düşmək istəyirmişsə, onu da indi Azərbaycan da izah lazımdır. Yəni, hiç boş geçmeyecek. Başa düşürməm. Anlaşıldı. Sən onu tuttun. Başqa bir uşağımızı qoşmaq istəyirsiniz, səhvəmizə, ekranımıza. Ləman deyəsən, necə baxıyorsunuz ekrana? Olsun bağlayaq. Ləman xanım, xoş gördük. Ləman xanım, xoş gördük. Ay Ləman xanım. Ləman xanım ancaq bizi dinləyir, yəqin ki də eşidir. Amma hələ ki... Başa düşür. Əsasən başa düşür. Artıq onlayn qoşulan Orxan Əbdürrəhmanlı da gəlir ekrana. Biz bunları ilə bir ikisini mən uzaqdan da olsa salamlayım. Bizim gələnlərimizdən. Aha, biri gelir. Deməli, uşaqlarımızın mən bu addımını alqışlayıram. Hal-hazırda onların izləmə vəziyyətində gözlərinin videosunu bağlayırlar. Dərsi daha yaxşı yükləmə olmasın deyə. Bu da onların yüksək təfəkkürə, məntiqə sahib olmaqları deməkdir. Sizin də təklif və rəyləriniz nəticəsində zaman-zaman proqramımız daha da təkmilləşəcək. Mən dərsi çox pozmuyum. Gələn dərsdə biz sizinlə canlı bağlantıda belə deyək də, ayrıca bir söhbət edərik. Təşəkkürlər, uğurlarsa Sevim müəllim, dərsimiz davam edir. Əziz oxucular, şagirdlərimiz də bu prosesi izləyirlər və gələcəkdə. Burada qoşularımız var, Elcan, onu salamlayaq. O görüm arqası. Elcan, sənə hansılıq səsi bir? YouTube təzən. Özü bağlı. Ha, bilənlik təzən. Elcan? Amma özü bağlı səsi. Hə, özü bağlı. Elcan, eşidirsən bizi? Ha, özü. Arzuman? Qoşuldu indi də. Arzuman bəy, eşidirsən bizi? Dərs necədir? İzahımız, ümumiyyətlə, bu formatı bəyənirsiniz? Necə? Bu formatı deyirəm, bəyənirsiniz, necədir? Yəni, çatdırılma, evdən dərs oxuma, distant təhsil. Dərslər danışıb, eşitmirəm. Hal-hazırda səslər qarışıb, eşitmirsən. Eşidirsən, başa düşmürsən, yoxsa eşitmirsən? Başa düşün, kamera keyfiyyətli bir xeyli aşağıdır, deyilənlər var. Deməli, bu bizim ilk günümüzdür. Mən sizi də başa düşürəm, bizim hal-hazırda texniki heyət də başa düşürəm. Texniki xətalar əlbəttə ki olacaq və yəqin ki zaman-zaman dərs və dərs bunun inkişafını görmüş olacaq. Bu məqamda sizdən həm səbir, həm də kömək istəyəcək. Məsələn, Əli ilə mən çox rahat danışdım, amma Arzuman niyə mən eşitmir, onu bilmədim. Arzuman, hansı rayondasan? Mənim səsimiz kəsintidir, gəlir, dinləmək olmur sizi. Səsinizi Elcan qoşulu baxın. Elcan, de görüm, nə deyildi? Elcan. Sizi başa düşürür, uşaqların səsi qarışır. Hə, məsələn, gəlirlər, artıq səsində. Arxadan kimsə səsi gəlir, amma durubdur. Elcan bəy, sən danışdın deyəsən. Bəli, mən danışmır, səs gəlmir. Səs kəsintili gəlir. Səs kəsintili ola bilər, sənin evdə internetin zəif olsun. Hal-hazırda neçə nəfər var bu sinifdə? 14. Hal-hazırda sinifimizdə 14 nəfər var. 14 nəfər bizi izləyir, sizinlə bərabər. İndi Əli dedi ki, mən başa düşə bilirəm. Amma sən dedin, başa düşəmirəm. Evdəki internetlərin də səviyyəsinə baxın, mən belə üzüm söndürüb, ancaq səsdən. Şamil müəllim, mən bir dənə bir şey demək istəyirəm. Buyurun.
Teymur müəllim, Deməli, salam belə bir verirsən. məsələ var. Hansı ki, naşnik və mikrofon eyni yerdə olanda, yəni səs və mikrofon eyni yerdən çıxanda uşaqlarda, o səs bizə geri qayıdır və ona görə də səslər qarışır bir-birinə. Bunun ən yaxşı məsəl, onlayn dərslərdə bu formada istifadə edəmirlər. Əgər telefonla qoşulurlar, bir dənə qulaqlıq olsa, bütün problem həll olmazlar. Sadəcə bir qulaqlıq bütün problemi həll edilmiş olur. İndi səsin qırıq-qırıq gəlməsində mən dərs boyunca izləyirəm, səsin qırıq-qırıq gəlməsində heç bir problem yoxdur. Ola bilər internet kəsintisi olsun, belə bir məsələ yaranır, amma bayağı 20 nəfərdə belə kəsintilər yaranmırdı. Ən yaxşı vəziyyətdə rahat başa düşmək üçün və səslərin qarışmamasına dəstək olmaq üçün çox yaxşı olar ki, mikrofona ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir qulaqlıq belə bütün məsələni həll eləmiş olur. Və bütün hər kəs bir-birini çox rahat şəkildə eşidir. Hətta danışanda da artıq digər insanlar üçün problem yaranmır. Yəni bilirsiniz ki, mikrofon və naşnik eyni yerdə olmayanda, yəni kolonkadan olanda səslər qayıdır. Bu televiziyada da belədir, radioda da belədir. Buyurun mükəmməl, eşidirəm sizə. Teymur müəllim, mən elə sizin sözünüzü uşaqlara bir də izah edeyim. Hal-hazırda Teymur müəllim başqa bir binamızdan şagird kimi sinifə daxil olub, sinifdə iştirak edir. Sinifdə iştirak elədiyi üçün də onun səsini mən çox rahat eşidirəm. Bir də əli ilə bunu rahat danışdıq. Amma məsələn, Elcanla səsi... İndi yaxşıdır, tanıtmaq olur. Ona görə də texnologiyanı Dinləmək olur. mənimsəmək lazımdır. Qulaqçıqlarımızı taxdığımız təqdirdə... Mən bir şey də qeyd edeyim olan. Buyurun, buyurun. Demək, mikrofon sizin yaxanızda deyil, müəllimin yaxasındadır. Sizin səsiniz oraya gedir, onun vasitəsilə uşaqlara gedir. Belə bir məsələ vardır. O səsin zəifliyində problemlər də ona görə də yarana bilir. Bir dənə zəhmət olmasa baxın. Hə, mən mikrofonu götürdüm, indi necədir? Səs yaxşı gəldi uşaqlar? Əladır. Bəli, çox gözəldir. Deməli, texniki problemləri həll elədi direktorun gəlişi ilə. İndi ona görə bizi izləyən 13-14 nəfər şagirdimiz var. Hökmən qulaqçıqlardan istifadə eləsinlər. Sizinlə mən istəyirəm ki, yaxşı bir alqış verəsiniz Teymur müəllimə. Bu layihənin rəhbəri, layihənin idarə edicisi, proqramın qurucusu Teymur Fərzidir. Hədəf Kurslarının multimediyanın rəhbəri. Alqışlarımız gəlir artıq ekranda Teymur müəllim sizə. Hər kəsdən uğurlar olsun, təşəkkürlər. Çox sağ olun, alqış səsləri də gəlmiş olur. Mən elə bilirəm, biz dərsi pozmadan həmən sinifi tərk edirik. Həmən sinifi tərk edirik və Teymur müəllimlə sizi yenidən baş-başa buraxırıq. Uğurlar, axşam dərsimiz nə idi? Bundan sonraki dərsimiz Azərbaycan dili olacaq. Axşam saatlarında 17:00-da Məhəmməd Xankiyevin, Azadlıq filialımızın direktorunun belə deyək ki, ifasında Azərbaycan dili dərsimizi izləmiş olacaq. Və gün-gündən bu proqramı inkişaf elətdirəcəyik. Sizlərə uğurlar, Teymur müəllim, sizlərə uğurlar, təşəkkürlər, xoş dərslər. Okay, let's continue again. Declarative form of passive voice. Now let's see some questions. Choose the correct sentence in passive voice. What's mean in passive voice? Yani artık məşğul növdə olan cümlə. Предложение, которое уже в страдательном залоге. Now, what's the passive voice? This is the to be plus participle to. That's why we have to find such kind of expression, to be plus participle to. Now let's see each sentence. He was here on Tuesday. We have was, but we don't have participle to. So this is the not passive voice. Yani dediğimiz gibi to be üstəgəl participle to forması qorunmalıdır və baxır A variantına köməkçi verb var, amma participle to yoxdur. Deməli, bu artıq passive voice deyil, bu sadəcə active voice-dır, yəni məlum növdür. То есть, не забываем, что, чтобы соблюдать правила страдательного залога, мы должны употреблять глагол to be и третью форму глагола. В варианте А мы видим, что есть вспомогательный глагол, но в этом случае нет третьей формы глагола, participle to. В этом случае это является неверной формой passive voice, и она является просто предложением в действительном залоге. Let's continue with variant B. There is no place like home. Of course, there is no passive voice in this sentence. Why? Because there is no participle to. Next, variant C.
we can see has been. Of course, we know that has been, this is the auxiliary verb of present perfect. But don't forget that in passive voice, after has been should be used not participle one, we use participle two. So, has been raining. This is the active voice. This is the present perfect continuous. That's why this is the not passive voice. This is not participle two because rain cannot be used in passive voice. Yəni bu cümlədə baxaq. Has been, bəli, məchul növdə istifadə oluna bilər. Amma has been köməkçi feilindən sonra bizdə feilin üçüncü forması, yəni participle two forması istifadə olunmalıdır. Raining isə participle be formasıdır. Olur, has been raining. İndiki bitmiş, davam edici zaman. Deməli bu olur. Məlum növ, bu məchul növ deyil. В этом случае has been употреблен вспомогательный глагол, но не употреблен третья форма глагола. В этом случае это предложение не является страдательным залогом. Это обычно действительный залог во времени настоящее, завершенное, продолженное время. Let's continue with variant D. She thinks that these jeans will go with that blouse. Again, we can see will go, but we know that will go, this is active voice. But in passive voice we have to use will be plus participle two. So D variant again incorrect. But now let's see variant E. Many of Charles Dickens' novels have been made into films. Have been, this is the auxiliary verb of present perfect. Made, this is the participle two. So have been plus made participle two. This is the form of passive voice. So correct answer is E. Don't forget, if we need sentence in passive voice, we have to find out where is to be and participle two. In this case, this variant E. Have been plus made participle two. So let's continue with another question. Okay, let's continue. The students are writing a letter to their friends. This is the active voice. And let's find out what's the tense form. Students are writing. This is the present continuous. Tələbələr məktub yazırlar. Hal-hazırda yazırlar. İndiki davam edici zaman студенты пишут письмо. Пишут сейчас. Это настоящее продолженное время. Now let's see. Can we, first question. Can we use the same subject again? Of course no, because we know that if we want to change active voice in passive voice, we have to change object into subject. That's why subject of active voice cannot be again subject of passive voice. That's why these variants are incorrect. Unutmuruq ki, məlum növün mübtədası, məchul növün mübtədası ola bilməz. Niyə? Çünki məlum növün tamamlığı məchul növün mübtədasına keçməlidir. Мы не можем использовать то же самое подлежащее дважды и в действительном и в страдательном залоге. Дополнение действительного залога должно перейти в подлежащее страдательного залога. So, три варианта C, D, E неправильны из-за подлежащего. Now we have two variants. A letter is being written, a letter is written. Is written, we know this is the passive voice, but of which tense form? Am is are plus participle two. This is the present simple, but our sentence in present continuous. So let's remind, what's the passive voice of present continuous? This is the am is are plus being plus participle two. So we have such kind of variant, is being written. This is the passive voice form of are writing. So correct answer is A. And let's continue. We have two more questions. Okay, let's see. Somebody hit ourselves back. First, let's find out what's the predicate. And of course, we know that this is the word hide in past simple. So, firstly, let's start with variant A. Can we use the same subject again in passive voice? No.
Yani eyni mübtada ikinci dəfə mübtada ola bilməz. So we have our object, and this is the I says back. So I says back should be changed into subject of passive voice. Now let's continue. This is the past simple. How can we change into passive voice the sentence in past simple? This is the was, were plus participle to. Let's see. Variant C has, this is the present perfect, this is incorrect. E variant is hidden. Incorrect again. The alternative is variant D. Was been. Was been. Is been. This is incorrect variant. We can use have been, has been, had been, or just was and is are. But not was been, is been. This is the incorrect variant. That's why D variant is incorrect again, and we have just one correct answer. This is the B. Was hidden. Was past simple auxiliary verb and the participle to. And be attentive. We use by somebody, but if we have such kind of sentence like I said but was hidden somebody, of course this is the incorrect, because we said at the beginning of the lesson we have to use by somebody, or we don't use it. Of course it's up to you, or it depends on the tests. Now let's continue with the last questions. Okay, let's continue. Okay. We will not make decision until the next meeting. Firstly, this is the will not make. This is the future simple. Now let's remind. How can we create passive voice of future simple? This is the will be or shall be plus participle to. Firstly, which words are incorrect? Of course, A is incorrect and D, because we don't use the same subject again. After, let's find out. This is the subject. Will not make a decision. This is the yes. Will not make. This is the our predicate. In this case, decision is object. Decision should be changed into subject of passive voice. So let's start from a decision. After, for example, variant C has been. This is the present perfect, but our sentence in future simple, so it's incorrect variant. Next, E variant, will been. There is no variant like will been. This is the incorrect, because it should be will be. That's why correct answer is B. То есть не забываем, что нет формы will been. Есть форма will be или же есть форма have been. Yani will been bir yerdə istifadə oluna bilməz. Biz yalnız will be istifadə edə bilərik. Bu tipli ifadə səhvdir. O zaman düzgün cavab qalır B. A decision will not be made by them until the next meeting. Okay. It was the last question, and so we finish our lesson today, but I would like to give homework to you from new test topusu, and today I explain to you declarative sentences from the page 92. It's just 109 tests. You can practice your knowledge of declarative form of passive voice, and if you have any questions, of course you can address me. Suallar varsa, если у кого-то есть вопросы, могут задать. Suallar olanlar verebilir.